Welcome to Impulse, the IFM show. They dig, lift, drag, pull, scrub. They take on even the most thankless job, in any weather, in any climate on Earth. Mobile machines are an integral part of today's modern world. And automation technology has become an integral part of modern mobile machines. And while these motorized helpers make our everyday lives easier, they, and therefore also the integrated automation, have to be protected against many external influences. Vibrations, impacts, moisture, dust, heat, and increasingly also against hacker attacks. How can this be achieved, and what challenges await us in the future? We find out all this today, and we start by talking to our first guest, Gareth Lavery. Hi Gareth, thanks for being here today. Hi, great to see you. So Gareth, this episode is all about the robustness of the mobile products. What exactly does robust mean to you? For me, it's about reliability and dependency on your, whether it's your personal device or your car, or in this case, it's your automation of machines, right? The hardware needs to be dependable. It comes in different forms. You can talk about mechanical robustness, you can talk about technical robustness, or more recently, digital robustness. All of our customers and the different applications, they expect different things. We have to come from a point of addressing them all, right? Some mining machines, for example, they need heat, they need shock, they need resistive materials used. Agriculture may need IP rating, shock again. It just means something different for everyone. Technical side, it's about how our hardware and our software need to work seamless. It needs to be a really fluent experience for the customer to use it, for the manufacturer to maintain it and develop it. And then on a digital level, cybersecurity, and we have to make secure devices with secure interfaces, reliable communications. For me, it means one thing, but for our customers, it means many more. And we can only develop the right thing by being in front of our customers. And that's why you see our technical managers, our product managers, all being out in the field with our customers and our clients and understanding exactly their pains. So when being with the clients in the field, do you remember some extreme conditions when you experience really the robustness of your products? I could name a many. I've been in the company now for 10 years. So I've seen a lot of different machines in different environments. One that rings true for me is back at the beginning when I started with IFM 10 years ago, I seen a picture of a mining machine that was having problems. It worked in underground salt mines in Australia. So it's getting heat, it's getting abrasive materials, it's getting shock, it's getting washed in the end. But a particular piece of hardware was completely covered in congealed salt, dust, rock. You couldn't see it. Okay. But it was a little bit clear, so you could see the LEDs flashing, so we knew it was working. It's still alive. But we found the problem, it was shutting down because of cable. The cable was getting broken down by the salt over time. Okay. But they changed the cable, put in the proper protection cable, problem gone. Great. Impressive story. Yeah. I think the company in general, with 35 years, they've seen a lot of different applications and come across a lot of different pains with quality. So, That one was pretty impressive. Yeah. I think so. Really, your topic is the topic of cybersecurity. When did you start thinking about this topic? I think for us, really, in the mobile machine side of things, we've been thinking about it for some time. It's always been a topic. Some bigger end OEMs and clients have asked us about it. So we have a team here dedicated to cybersecurity, of course, to inform our customers, to make sure our products are developed the right way. Since the pandemic, there was a real steep increase in connected machines. So it became a little bit more apparent. But we're continually developing. I mean, cybersecurity is a topic that moves super fast, and we have to adhere to certain standards, and we have certain roles and responsibilities in the topic. So, we need to make sure we're ahead of the curve and we know exactly where the regulations are going. So, for quite some time. But our customers are really learning, so we need to be there to inform them at the same time. When we're looking into the future, there are many challenges that will even get bigger, thinking about the climate change, but also, as you said, maybe the increasing risks of cybersecurity, of hacking, all this digitalization. Do you think you're already well prepared for that, what's coming, or do you think you have to still to improve even the physical robustness? No, I think
I think we're extremely well prepared. We have been for many years. We pride ourselves on the quality of our hardware, and we've done all of the right things, our testing, and it shows in the industry level that we set. Moving forward, we have to continually develop. We have to look at new machines are going into new environments, and the climate, as you said, is changing. So where we can improve temperature rating, for example, where we can improve IP rating, we will always actively look for the improvements on the robust side of things. On the digital side, it's, as I said, it's moving super fast. Our functional safety side, along with our cybersecurity, we have to develop the right software to really support that level of robustness. We've put huge investment into that to make sure that we make it simple for the customers to implement. We adhere our rules and responsibilities, but we give a good platform for the customers then to develop their application. As long as we do that, that's all we can do to support. All right. Gareth, thank you for this theoretical overview about Ecomod Mobile and their robustness. But now let's get into the practice. So I've asked my colleagues if they could prove me how well the products really perform in the field under extreme conditions they always talk about, and Gareth talked about. And they said, why don't you just find out for yourself and just come around? And that's what I'm doing now. So here we are at the König farm somewhere in Western Germany. And this is where my colleagues from Ecomod Mobile want to convince me how robust their products really are. They have to be somewhere around here. I just have to find them. Hey guys. Hey. Thanks for inviting me. So you've invited me and you said you've come up with some tests to prove how robust your products are. What can we expect today, Florian? Yeah, so we are here, as you can see here, location. We also bring a couple of heavy machinery as, let's say, our products are used in. Yeah. So, and today we want to test a little bit the limits, because let's say our products are quite proof, let's say call it mobile proof, but let's say we have prepared a little bit of test and want to show where can we maybe destroy them, maybe not, and can we withstand them. Think about a little bit of get it a little bit of impact. Then we have a couple of temperature tests also, and maybe also with some kind of material. So these two guys will prepare also the next test. Right. And I think we take a closer look first of all to the displays and see maybe how impact they can withstand. So see you two guys later on. Thanks. Later. And yeah, Florian, what have you decided to do with? We can start here. So I brought to you here these kind robust 12-inch displays. Yeah. So these are touch displays, so quite sensitive, but also quite robust. Yeah. And how robust I will show you. So I brought to you here a couple of heavy machinery. Yeah. And the idea is we will place it here and I give them a little bit of impact. Okay. But impact, I say, with rocks, stones, sand, everything. Okay. And hopefully it will survive. Yeah. Okay. So reason it, of course, it will be used in some kind of construction machinery environment. So, and of course, when you have it in crushers and so on, there could always some rocks flying around, or say maybe some shovel is not hitting the target exactly. Yeah. So, and of course, these can withstand them. And then let's have a look how robust they are. So let's place the display. It is. See, it will work. Yes. Yes, that's good. As new. Yeah. As new. Perfect. Oh, we have also an idea to give them not only the impact, but also, let's say, robustness and overall. We take some of the I/O control, push it to the ground. We will drive over it. So just here. Yeah. Without something. This was a tiny vehicle. Yeah, let's bring. Maybe some bigger ones. Let's bring machinery. Yes, good idea. Still looks good. Still looks good. Yeah. So, and
Yeah. Looks good. It's a bit bent, but not broken. But broken. Yeah, looks good. Seems to be working. Okay, perfect. So, Patrick, Florian, next test, next station. What we're going to do now? Yeah, now we will try to show you that these devices are also very proof against water impact and any other applications. So we will try, or Florian will go upstairs and show you the application running. So we will dump it into water. So you can see here we are on the farm. Yeah. So of course we will not dump it into water. So a little bit more aggressive. So what you can see here, this is a slurry tank. So we will dump it into slurry. They will prove or show you a little bit that they are not only waterproof but also chemical proof and so on. Okay. But not only that, while we are doing that, we will show you the next feature of the new Ecolog interface. Okay. And there you can live see the values, the health and so on of the machine and of the components while they are dumped into the slurry. Okay, I would say you stay here, we go upstairs, you will dump it. I will dump it. All right. You will help. After you. It's drowned. Have you any data? I can still see the devices up and running, so everything is green. You can see the application running on the controller, everything's fine. I can see the display is working. We can see it also here. Controller, the LEDs are working. This is approved. So what is the benefit in the practice? Typically when you be in real, of course, normally our products will not dump into slurry. The message is that when you use components of IFM, of Ecomat Mobile, then you have one worry less. Because also when something happens that maybe not planned, some leakage or so on, it's not, for the components, not a big deal. Yeah. And while that, they're all fully connected to the new Ecolog features. Yeah. Okay, perfect. Thank you. It's very impressive. So Georg, now I see we have a controller here in some wood and we have concrete here and water. So what exactly are we going to do now? We would like to cover the controller, fully cover it with the concrete to show its real robustness. What is the concrete value of it? Where would it be in the practice? We are often used in the construction area. We are supplier for concrete mixers, concrete pumps, and by accident it can always happen that some concrete or something like this is on the controller or components. Sometimes you just don't notice it, or sometimes you don't have the time to remove it right now. And the use case here is to show all the chemical substances. Everything is designed for this use case, and you can see the controller here. It's running. You can see both LEDs are in green, so perfect condition. Yeah, and this will be so also in the end. Exactly. We will cover it. We will not be friendly to the controller. All right. And the LEDs will show perfect condition. All right. So now we have to wait till it's done. It's fast concrete, but we have to wait and then we will come back. So Georg, time is up. Concrete is hardened. Yes, we have already removed the ceiling. Yes. So you have to prove what you said before. What's inside? What's inside? I'd like to see if the controller is really working. So we can see some scars in it, but still working. Yeah, as you can see, the LEDs are running. Yeah. On perfect condition, of course. Mechanical consequences. Yes. But proved. Perfect. Ready? I'm convinced. So Georg, it's getting hot. You brought some ice with you. But yes. There's a cable coming out of it. What happened to you? Unfortunately, this ice, you can't eat it. Here inside is an Ecomat controller, frozen. You can see all the cabling, so it's running. With a demo application, the LEDs are blinking. All right. It's very bright outside. Yeah, I can see it. You can see it blinking. Yeah. Perfect. We have protection class IP67. Before it was ice, it was underwater. Yeah. And now it's ice.
we have operating temperatures from -40 up to 80 degrees. Of course, it's not -40, but it's definitely frozen. Definitely cold. below zero. It's a running PLC. That's the use case to show here. No matter where you are, no matter in what condition, the PLC is running. Okay, perfect. So, what now? My suggestion would be, let's get it out of the ice in a very fast way. Just drop it here on the floor. Serious? Seriously, and if it's not enough, we can take some tools and get it out of there. I think we need some more, or a second try. Yeah. But now you can see here the LEDs blinking. Perfect. Mechanical de-icer, you see? Ice is removed. Perfect. PLC is running. All connections resistant IP67. Great. That's how it is. IFM. Convinced. Perfect. Thank Super. you, Georg. So, Patrick, we are now here in the cow shed of the König farm, and we're standing in front of a display. What this display for? Yeah, so this display is to control the dung slider we have in the background. So tidying up the cow shed. Exactly. So where the cows are standing and living, so we can clean it up. So therefore we have a roboter, and this roboter has to be configured and controlled some way. So it could be one way to use a normal controller. We know, maybe a mobile controller or an SPS we know from the industrial environment, and mount also a display or some kind of remote to control the roboter. Yeah. But in this environment, you can see around the display, it's very dirty, a lot of dust in here. So these normal industrial components won't survive in this environment. Maybe half a year, and then you have to exchange it. So very expensive, you have to maintain it a lot. So that's why we decided to use the mobile equipment we have. And especially here, this EcoMat display, because in the display, we are also able to implement the control unit itself. So we have here a combination out of controller with the SPS functionality and also the display to give an opportunity for the user to click a button, change the settings, things like this. So this is why we choose this one. Okay, so but to have it clear, each time the farmer wants to tidy up the cow shed, he has to come here and has to push the button. Exactly. Yeah. So this is the situation, because he has to climb in here. Maybe a cow lies in the way or something. So each time he want to change something, he want to start and stop the robot. Each time he has to come in, click the button, start, stop, whatever. And also the information, I mean, I don't know if it's possible to see, but we see here a status of the robot, for example. So this is nice to see if you're standing here, but you have to get in. But then you already know it, because exactly. So that's the thing. So is there a much more comfortable solution for that? Yes. So it would be much more easier to have remote access. Yes. And therefore we have mounted on the top right corner, you can see the gateway. Yes. It's the IoT gateway for mobile environments where we have a direct connection to the display, and we can access this combination, this application from the distance, wherever you want to be. Wherever you are. Wherever you want to be. Not you only can the Wi-Fi connection. No, Wi-Fi is possible, but also the cellular connection in there. Okay. So you can do it remotely. You have maybe a service colleague who says, okay, if this maybe is a solution for multiple stations, then you can say, okay, I'm sitting at home in the desk and I would like to change the settings because I would like to clean up the stall. Then you can do it. That's perfect. Pretty easy. You don't have to be in the Wi-Fi. You could also use the cellular connection. Perfect. So I would say we don't have to stay here any longer. Let's see how it looks on the laptop. Now we're talking about the remote access. What's the benefit? How does it work? We were back in the stall and had the problem that the farmer had to climb over and get access to this display. And now we installed the gateway. So we have now the possibility back from here, from the laptop, we could have access to the gateway, for example, and through the gateway to the display. And we could do everything like we were standing in front of it. And we could be everywhere. We're standing here right at the car. We have our laptop out. I have a remote connection to the display. And now we could do a software update, for example, or log into the display and see the web visualization. That would mean that you would see here exactly the same like you would even in front of the display. And also can do the same controls like you're standing in front of the display. And that means that you don't have to travel to the machine. You don't have to invest time for traveling, or also the costs. You can sit at home or be on the road. Someone calls you, please help me. Log into your laptop, open it. So maintenance is also a topic that you can solve. Maintenance is a big topic. Update over the air is also a big topic. And regarding maintenance, I think one big
big part of maintenance is also support. And this is what we can offer with this solution also. So the remote access is a big thing for mobile machines with IoT, which enables the service. When we talk about data, and we now live in a modern world where also we have to live with hacker attacks, what about data security? Yeah, cybersecurity, especially for this technology, a big topic. You're absolutely right. This technology is, so especially this one, has to be secured against insert from the persons who are not allowed to, also for manipulation about the data. And therefore we have a lot of different standards and norms which defines how to deal with this kind of situation, how to protect the machine and also to protect the connection. To make sure that no one was not allowed to get access to this data. And also this connection is pretty secure. You have this portal right here. You have to log in. You have your login credentials. Only your user with this access is allowed to set up a connection to this machine. So this is on a higher level, very, very good protected against. Okay, perfect. Thank you, Patrick. And we will step now back into the studio where we'll talk about cybersecurity in detail with an external guest. See you there. Wir sind zurück und möchten uns jetzt noch einmal genauer um das Thema Cybersecurity kümmern. Und ich freue mich, dass ich dazu Jörg Krämer begrüßen darf, Geschäftsfeldleiter für funktionale Sicherheit und Cybersecurity bei der TÜV Rheinland AG. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Herr Erbe. Vielleicht einmal ganz kurz und knapp. Welches Ziel verfolgen Sie genau mit Ihrem Geschäftsfeld? Ich meine, Sie beschäftigen sich mit funktionaler Sicherheit und Cybersecurity, aber an wen richtet sich Ihre Arbeit? Wen möchten Sie unterstützen und wie? Ja, zusammengefasst, wir wollen die Welt ein Stück sicherer machen. Und wir sind dafür zuständig, dass vor allen Dingen die Produkte und Applikationen funktional sicher sind und cybersecure sind. Ja. Und ja, das machen wir so als rundum sorglos Anbieter für unseren Kunden, dass wir ihm erklären, wie die Norm so tickt, was die eigentlich verlangt. Dann das Assessment der Produkte macht. Erfüllt das denn die Normen, dieses Produkt? Und damit auch die Richtlinie. Und zum Schluss auch die Managementsysteme auditiert. Seit wann beschäftigt sich der TÜV? Seit wann beschäftigen Sie sich mit dem Thema? Oh, ich bin jetzt seit 20 Jahren beim TÜV Rheinland. Seit der Zeit beschäftige ich mich mit funktionaler Sicherheit und seit 10 Jahren ungefähr mit Cybersecurity. Das ist immer weiter gewachsen. Und die Kunden, die zu Ihnen kommen, seit wann kommen die zu Ihnen und ich sag mal, in welchem Zustand kommen die zu Ihnen? Ist das dann eher so kurz vor knapp, wir brauchen jetzt ganz dringend Hilfe, oder ist es tatsächlich eher schön, dass Sie da sind, wir möchten jetzt mal ganz in Ruhe planen? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es ist einfach auch eine große Unsicherheit bei unseren Kunden, weil es einfach so viele Regelungen jetzt gibt. Also wir haben schon gehört, der Cyber Resilience Act, die Radio Equipment Directive, eine neue Maschinenverordnung. Im Automobilbereich gibt es Regulierungen, Standards. Und da kommen die wohl auch schon rechtzeitig in ihrer Produktentwicklung und fragen nach, was müssen wir da jetzt eigentlich hier genau tun? In welche Richtung geht das? Und begleiten wir sie dann in diesem Assessment, in dieser Assessment-Phase und beurteilen dann Stück für Stück entwicklungsbegleitend, ob es jetzt nun dieser Norm entspricht und damit auch konform zur Richtlinie ist. Ja. Georg Engelmann ist auch bei uns im Studio. Georg, grüß dich. Wenn wir schon beim Thema Radio Equipment Directive sind, die wird ja jetzt zum 1. August auch nochmal verschärft und vernetzte oder alle internetfähigen Produkte müssen dann sicherstellen, dass die Netzwerksicherheit gegeben ist, beispielsweise auch Schutz der Privatsphäre von Benutzern und die Vermeidung von finanziellen Betrugsrisiken. Ich glaube, das kann man für mobile Arbeitsmaschinen, die letzten beiden zumindest, ausklammern. Aber Netzwerksicherheit ist für euch auch ein Thema. Seit wann seid ihr an dem Thema dran und wie seht ihr euch für diese neue Verschärfung aufgestellt? Security ist bei uns ein großes Thema, ist vielleicht auch eine interessante Entwicklung, wo man vor 15 Jahren noch gesagt hat, auch ein Thema Security, wir wollen verhindern, dass die Applikation von der Steuerung runtergeladen wird, um kopiert zu werden, hat sich das Ganze jetzt natürlich gedreht, wo man sagt, wir müssen verhindern, dass jemand irgendwie sich in die Steuerung einloggen kann oder dort in der Applikationssoftware was manipulieren kann. Und da sehen wir in den letzten Jahren halt einen deutlichen Anstieg
in den Nachfragen. Wir haben es ja schon gehört, was alles jetzt an Standards auf die Kunden zukommt, wo sich die ganze Thematik halt gewandelt hat und wir jetzt enorme Nachfragen haben und dem natürlich auch nachkommen, das in unsere Entwicklungsprozesse einlaufen lassen, um halt hier auch Security dem Kunden möglichst einfach an die Hand zu geben, weil auf der einen Seite ist es ein Mehraufwand, auf der anderen Seite ist es mit das höchste Gut, was der Kunde so schützen kann in Applikationssoftware, um halt auch sicherzustellen, dass die Maschine funktioniert wie gewollt. Ist das Thema Cybersecurity dann jetzt rein ein Thema für die Automatisierungspartner, sage ich mal, oder ist auch der Hersteller von mobilen Arbeitsmaschinen an sich dann auch nochmal gefordert? Oder kann er einfach sagen, ich kaufe mir sichere Hardware und Software vom Automatisierer und dann bin ich fein raus? Ja, das wäre sehr schön, wenn man das so einfach sagen könnte. Aber natürlich müssen die Systeme auch miteinander vernünftig kombiniert werden oder auch parametriert werden. Also Router beispielsweise, wie Sie ihn zu Hause kennen, der kann offen wie ein Scheunentor sein. Da können Sie alles machen, alles von außen verstellen oder aber es ist vernünftig auch alles verriegelt und damit dann auch cyber secure. Es fängt an bei dem Produkt. Also man spricht von Defensive in Depth, dass man das Produkt an sich schon secure macht. Und die Kombination der Produkte dann ebenfalls secure integriert und damit dann einen Grad von Security erreicht, der recht hoch ist. Ja. Und das ist so genau gegenläufig zu dem, was wir bis jetzt so kennen. Man kauft sich einen Rechner und installiert einen Virenscanner, weil der Rechner an sich unsicher ist. Hier gehen wir in der Automation weiter und sagen, jedes einzelne Gerät braucht auch schon eine gewisse Sicherheit und muss sie unterstützen. Und die Kombination aus allem macht dann eine wirklich sichere Applikation. Ja, da möchte ich ganz gerne einmal reinspringen, weil das halt ein großes Thema ist, was ich in vielen Kundengesprächen auch mitbekomme, wo dieses Defense in Depth wirklich aufgenommen werden muss. Das bedeutet ja, dass nicht jede einzelne Komponente meinen Maximalstandard erfüllen muss, sondern dass ich ja quasi Zonen definiere, wo ich sage, wie groß ist denn das jeweilige Risiko? Was kann denn dort passieren? Und ich dann so zonenmäßig bisschen wie eine Zwiebel nach außen hin sicherstellt, dass mein Gesamtsystem sicher ist. Aber ich sag mal, nicht jede Steuerung oder jeder Sensor muss da die höchste Security-Klasse erfüllen. Das ist, denke ich mal, ein ganz elementares ganz klar. Verständnis für Security. Das ist es auch. Man muss sich immer darüber Gedanken machen, was überhaupt passieren kann. Das ist diese Risikoanalyse, die immer am Anfang steht. Was kann überhaupt passieren? Und wenn das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass dort irgendwelche Daten weggenommen werden oder das System hinterher einfach nur nicht funktionieren würde, dann ist das ganz was anderes, als wenn man das Gerät so korrumpiert, dass es eine Fehlfunktion hat und damit womöglich Menschen oder Umwelt auch gefährden. Und das ist immer der Punkt. Nachdenken muss man vorher, was passiert eigentlich hier im schlimmsten Falle? Mir dazu auch spontan in den Sinn kam, wir hatten jetzt recht gesagt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ich finde aber auch die Überlegung, wie häufig kann es passieren? Also wenn ich eine lokale Feldbus-Schnittstelle habe, die ich dann eventuell Zugriff zu habe, dann reden wir über eine Maschine, die betroffen ist. Also wie groß wäre die Schadensauswirkung? Gegenüber, wenn ich halt zum Beispiel Anwendungen ans Internet habe und dann eine komplette Flotte direkt im Zugriff habe. Also das ist ja nicht nur, was kann passieren, sondern auch wie häufig, wie dezentral sind die Auswirkungen dann, um dementsprechend dann dort auch Gegenmaßnahmen, Mechanismen zu implementieren. Ja, Risiko ist eben die Auftrittshäufigkeit und die Schwere dessen, was passiert. Ein hohes Risiko besteht, wenn etwas ständig passiert, aber nicht schlimm. Das ist genauso, wie wenn es ganz selten passiert und es hat eine große Auswirkung. Muss man sich einfach darüber Gedanken machen am Anfang. Wenn wir nochmal auf diese Verschärfung der RED zurückkommen, die ist, glaube ich, Ende 21 wurde es von der EU bekannt gegeben, es soll diese Verschärfung geben. War das so für euch dann auch der Startpunkt zu sagen, okay, jetzt müssen wir loslegen, oder wusstet ihr schon von früher, was kommt, oder wie ist da so die Herangehensweise bei euch gewesen? Also wir haben natürlich immer ein Auge auf Cybersecurity, wo man wirklich gemerkt hat, die Thema kriegt jetzt, also entwicklungstechnisch war es implementiert, aber auch kundenseitig eine deutliche Relevanz war jetzt für die R155, also für die Zulassung von Straßenmaschinen, wo man wirklich gesagt hat, jetzt, da tut sich was am Markt, es ist auch bei den Kunden angekommen und dadurch kommt es auch schon im anderen Maße bei uns an. Vorher wurde es halt mitgedacht, implementiert, jetzt ist Cybersecurity mit eins der wichtigen Themen, die wir überhaupt im Rahmen von Entwicklungsprozessen
besprechen. Ja. Und da muss man sagen, zum Beispiel bei unseren Steuerungen, die ja funktional sicher sind, haben wir unheimlich viele Synergieeffekte, wo uns die funktionale Sicherheit schon einen extremen Boost, wie man sagen möchte, nach vorne bringt, Richtung Security. Mhm. Und in anderen Bereichen muss man sagen, da waren die Hausaufgaben ein bisschen größer. Da musste man doch mehr Anstrengungen machen, um da auch alles in Bahn Richtung Cybersecurity und Produkten zu hieven. Ja, aber jetzt seid ihr aufgestellt für die Verschärfung, die da kommt. Genau, also das Ganze ist ein großes Thema. Ja. Das ist nicht über Nacht implementiert. Wir sind aktuell bei unseren Steuerungen dabei, haben unsere Entwicklungsprozesse da im ersten Schritt im Auditierungsverfahren, wo wir sagen, die Prozesse sind schon mal secure. Und darauf aufbauend werden wir auch dann unsere Produkte zertifizieren lassen nach der 62443. Das ist für uns das, was wir fokussieren, wo wir ein Augenmerk drauf haben, weil uns das bescheinigt, dass wir auch im Laufe des Produktlebenszyklus Security mitgedacht haben, implementiert haben. Sei es nun von den Anforderungen, was das Gerät kann. Wir hatten ja schon über Benutzermanagement gesprochen, aber auch das ganze Incident-Management, dass wir als Firma unsere Kunden auch informieren können im Fall einer bekannten Schwachstelle. Ja. Das war jetzt nicht nur Red, das kommt jetzt mit dem CAA, aber auch die 21434 fordert von uns, dass wir halt in der Lage sind, die Inzidenz auch entsprechend zu managen, sprich zum Kunden zu melden, aber auch an öffentliche Behörden zu melden, aber auch dann Lösungen zu finden und auch zu liefern und zu veröffentlichen. Okay, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ab Dezember 27 tritt dann ja auch der Cyber Resilience Act in Kraft. Das heißt, es kommt nochmal wieder was drauf. Jetzt könnte man sagen, jetzt hat sich der Kunde gerade mal durch diese neuen Red-Vorschriften durchgewurschtelt und sagt jetzt vielleicht, jetzt haben wir es geschafft und kann sich direkt ins nächste Abenteuer stürzen, sage ich mal. Wird es dann nochmal eine Stufe schwieriger oder sind die Anforderungen dann einfach nochmal höher oder sind es einfach andere Anforderungen, die da auf uns zukommen? Also die Radio Equipment Directive, die geht ja vor allen Dingen für Geräte, die auch funken. Und der CAA, der ist noch weiter gefasst. Da gibt es einmal die industriellen Geräte, die Produkte, Komponenten, aber auch eben die Consumer-Produkte, die da mit drin sind. Da heißt es einfach, wenn ein Gerät auf den europäischen Markt gebracht wird, dann muss es cyber secure sein nach dem CAA. Das ist eine Erweiterung des CE-Zeichens, was wir dort haben. Wir haben vorher aber auch noch die Maschinenverordnung, die kommt nämlich am 20. Januar 2027 raus, auch im 27er Jahr. Und natürlich ist die Frage, was machen wir jetzt damit? Genau, ja. Wonach entwickeln Sie denn jetzt, wenn denn am 20.01.2027 die Maschinenverordnung in Kraft tritt, im Dezember dann der Cyber Resilience Act in Kraft tritt? Was nehmen Sie jetzt als Basis, was nehmen unsere Kunden als Basis, um jetzt die Entwicklungen auch durchzuführen, dass es hinterher secure Produkte sind, die dementsprechend, und das ist tatsächlich schwierig. Diese Akte, diese Richtlinien, die benötigen immer auch harmonisierte Normen, die, wenn man die erfüllt man vermutlich, da gibt es diese Vermutungswirkung, vermutlich auch die Richtlinie. Jetzt haben wir aber noch im Moment gar keine harmonisierten Normen. Die sind noch in Arbeit, die sind noch nicht fertig. Aber ich weiß natürlich auch, ich war selber auch Entwickler, dass man nicht innerhalb von einem Jahr etwas entwickelt, man braucht 2-3 Jahre dafür. Also wonach jetzt entwickeln? Und ich habe schon mal Leuten hören, dass die harmonisierte Norm zur Maschinenverordnung den Security-Level der 62443 aufgreift und dort auch Empfehlungen gibt, welchen Security-Level man wie ansetzt. Security Level 1, Security Level 2, davon ist häufiger die Rede in den Maschinen. Und ich glaube, darauf läuft es raus, dass sie jetzt im Moment sich die Normen nehmen, die es gibt, die 62443, und danach entwickeln. Ich glaube auch nicht, dass andere harmonisierte Normen jetzt ganz neue Maßnahmen erfinden, dass es dort auf einmal ganz was anderes gibt, sondern die werden sich immer wieder auf diese grundsätzlichen Maßnahmen dieser generischen 62443 zurückbesinnen. Und deswegen ist es im Moment einfach recht gut und sinnvoll, in die Richtung zu entwickeln. Und dann erfüllt man den CAA, damit erfüllt man die RED und die Maschinenverordnung sehr wahrscheinlich. Okay, also es geht schon alles stringent in eine Richtung, sage ich mal. Also die CAA wird die RED von den Anforderungen her
toppen. Das heißt, wenn man die CAA erfüllt, wird man sehr wahrscheinlich auch die komplette RED so erfüllen. Da erwarte ich eigentlich keine ganz besonderen Neuigkeiten. Sollte man aber jetzt dann eben schon in Betracht ziehen, danach zu entwickeln und nicht jetzt noch sich auf das Bestehende berufen. Ab Dezember 27 gilt das und Maschinenverordnung ab Januar 27 muss man es erfüllen, keine Übergangszeiten. Also darf jetzt schon damit angefangen werden. Was sind denn so die Fallstricke oder Dinge, die ich beachten sollte? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das ist halt knifflig, aber muss man berücksichtigen? Also, oder gibt es Fehler, die Ihnen auffallen, die Kunden immer wieder auch machen, unbewussterweise? Wenn wir Kunden haben, die eben nicht aus der funktionalen Sicherheit kommen, die haben häufig sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Schnittstellen, Gimmicks. Und mit jedem Gimmick, mit jedem Feature hat man natürlich die Möglichkeit, dass ein System dann korrumpiert werden kann, dass es unsecure ist. Und das ist ein großer Unterschied zur funktionalen Sicherheit. In der funktionalen Sicherheit habe ich mich schon von vornherein reduziert auf eine bestimmte Funktionalität mit bestimmten Schnittstellen und die dann auch mit sehr viel Functional Safety Management Hintergrund entwickelt. Und deswegen, wie Sie sagten, es fällt Ihnen da leicht, jetzt cybersecure Geräte zu entwickeln, weil sie schon vorher Functional Safety Management gemacht haben. Vieles ist dort ähnlich. Und der Vorteil bei Functional Safety Geräten ist, dass auch jede Zeile Code vorher mal durchtestet wurde. Das muss nachgewiesen werden. Also wir haben da weniger Unbekannte. Das ist das Schöne bei der funktionalen Sicherheit. Wenn jemand kommt und hat weder funktionale Sicherheit noch Cybersecurity vorher gemacht, dem empfehle ich immer zunächst mal eine Schulung zu besuchen, damit wir über dieselben Worte reden. Was ein Security-Level, was sind diese Maßnahmen, die er dort berücksichtigen muss? Und dann ein Cybersecurity Management aufzubauen. Und das ist hier nochmal in Cybersecurity nochmal wichtiger als in funktionaler Sicherheit. Ein Gerät kann jetzt gerade geprüft sein und ist jetzt cybersecure. Dass Sie aber als Unternehmen in der Lage sind, auf neue Cybersecurity-Bedrohungen zu reagieren und dann das Gerät entsprechend anzupassen, zu ändern, das zeigt das Cybersecurity Management System. Also ohne Cybersecurity Management System ist das alles nichts. Aber vielleicht geht nochmal an dich Richtung Ende mal die Frage, auch der Zukunftsausblick. Du hast gerade schon gesagt, im Grunde ist das Produkt, wenn es zugelassen ist, gerade sicher. Ne? Der Hacker schläft nicht, er sucht sich seine Stellen. Wie würdest du jetzt eure Lage einschätzen? Also ihr seid durch, was den Red betrifft, ihr seid CRA, sag ich mal, seid ihr auch schon gerüstet? Ist es dann für euch, sagt ihr jetzt so, jetzt haben wir das Level erreicht, was wir erreichen müssen, können und jetzt machen wir erstmal so weiter oder arbeitet ihr quasi permanent weiter an dem Thema, ums Das hört sich schon an wie eine Fangfrage, weil ich glaube, wer sagt Security, ich hab's und bin fertig, der ist schon durchgefallen. Also Security ist ein Thema, was man immer weiter treiben muss. Und wie ich ja schon gesagt habe, wir haben unsere Prozesse im Audit und ich denke, das ist das Wichtigste, wo man sagen kann, hey, wir haben Prozesse aufgesetzt, um Security in unsere Produkte langfristig einfließen zu lassen. Also das ist nichts, was man erreichen kann und hat dann einen Steady State und danach ist man fertig. Ich sage, im Prinzip ist es der Beginn einer Reise. Genauso wie sich Produkte entwickeln, muss sich da auch eine Cybersecurity-Kultur entwickeln, weil irgendwelche Schwachstellen wird es immer neu geben. Ja. Zu einem gewissen Zeitpunkt sagt man, ich kenne keine, ich bin zufrieden. Es ist eine Frage der Zeit, bis was kommt. Und deswegen glaube ich, wir sind auf einem sehr guten Wege, dürfen aber selbstverständlich nicht stehen bleiben. Gut, dann würde ich die Runde für heute beschließen. Ich sage, mit Sicherheit kommen wir nochmal zusammen. Denn es zeigt sich ja, also das Thema Cybersecurity ist unerschöpflich, sage ich mal. Also wenn wir heute sprechen, ist es morgen wahrscheinlich schon veraltet. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir uns nochmal wiedersehen. Herzlichen Dank, Herr Krämer, dass Sie da waren. Georg, dir auch Dankeschön. And that's it for today. Thanks for watching. I hope you enjoyed it as much as I did. I hope you will join us next time again. Until then, see you, take care, and bye.